side. She said that she won't roll with me, I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Started off on my own. Ever since you came around, I felt like nowhere to go. Let's go. I'm feeling so much worse. It's only the first of the month. Yeah, yeah. I knew that I'd be insecure. I didn't think it hurt this much. Like I don't wanna lose all we got. There's nothing you could do to piss me off. And I might make a fool of myself. So tell me what to do, that intel. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me, I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Yeah, let's go. You know how nervous I get when I'm around you. I want you to make a move. I'm like your childhood pet. I'm scared when you go, and I don't wanna lose you. കൊണ്ടുകാണിക്കാത്ത എന്തായിന്ന് ജോസഫ് ബ്രോ വെൽക്കം 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 ടു മിസ്ട്രി. ഇതെന്ത് തേങ്ങയാ? ഹലോ ഹലോ, അവിടെ സൗണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ? കൊച്ചു കേരളം സി എം ഇല്ലേ? അറിയില്ലടാ, ഇവിടെ എന്തൊക്കെ നടക്കണേ. അവസ്ഥ ദയനീയം തന്നെ. നാളെ 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 നീളെ 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 നീളേതാ അത്രത്തോളം എല്ലാരും അത്രത്തോളം കാത്തിട്ട് അവസാനം കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്താ പറയാ, ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനം എടുത്ത്. പക്ഷെ നാളത്തേക്ക് റിസൾട്ട് വരുമോ? അവസ്ഥ നോക്കി, അവസ്ഥ അവസ്ഥ കൂട്ടാടിക്കല്ല. ഞാൻ വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് അമ്മ ആൻഡ് ഹെർ ഫാമിലി കേസ്. എനക്ക് ആരായാലും പ്രശ്നമില്ലടാ. ഏതെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രിനെ കിട്ടിയാൽ മതി. ജനങ്ങളെല്ലാരും വീടിക്ക് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം വീട് അവസാനിച്ചു നോക്കിയേ. VS സസോക്കി ഔചിച്ച ബ്രോ. റിച്ച് പോയി പറഞ്ഞു ഗൂഗിൾ പ്ലേ മാത്രം ലിങ്ക് ചെയ്ത ഈ ഫുട്ബോൾ അക്കൗണ്ട് പോകുമെന്ന് ശരിയാണോ? എടാ അങ്ങനെ ശരിയാണെന്ന് ചോദിച്ചല്ലടാ. ഇല്ലല്ലോ സോറോ കുത്ത വെൽക്കം 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 ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എടാ വരുന്നല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ.
ബ്രോ എന്റെ അക്കൗണ്ട് സപ്പോർട്ടാക്കാലോ. ആകെ 5 ആൾക്കാരെ ലീവ് ആണല്ലോടാ. മറ്റേ പോകുമ്പോ ആടാ ഇല്ലടാ അങ്ങനെ പോകത്തില്ലല്ലോ. ഈ ഗൂഗിൾ പേ മാത്രം ലിങ്ക് ചെയ്ത അക്കൗണ്ട് പോവോ ജോസഫ്? ഇല്ലല്ലോ, ഗൂഗിൾ പേ മാത്രമേ ലിങ്ക് ചെയ്ത അക്കൗണ്ട് പൊതുവേ പോകാറില്ല. ഇന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മെയില് പോകാത്ത കാലത്തോളം അത് പോകത്തില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നണേ. ഞാൻ അതാ പറയണേ, അത് നമ്മൾ നോർമലി എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മെയില് പോകാത്തോളം കാലം പോകത്തില്ല എന്നാണ് എന്റെ ഇത്. ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടതല്ലേ. ഒരു മിനിറ്റ്. ജോസഫ് മഴ പെയ്തായിരുന്നാ? ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മഴയില്ല, മഴക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രോ കൊനാമ ഐ ഡി ലിങ്ക് ആക്കിയാൽ മാത്രമാണ് കൂടുതൽ സേഫ്. എടാ കൊനാമ ഐ ഡി ലിങ്ക് ആക്കിയാൽ 2 പർപ്പസ് ഒന്നടാ. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ലിങ്ക് ആക്കണം നിർബന്ധമുള്ളൂ. 2 ലിങ്ക് ആക്കിയാൽ പർപ്പസ് ഒന്നാണ്, മനസ്സിലായോ? നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ കളിക്കടാ എന്നാ മൊത്തേ ടെക്കി സിസ്റ്റം ബ്രോ വെൽക്കം. അവിടെ അല്ല വരുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്കടാ. ആകെ ഒരു ലൈക്ക് ആയുള്ളൂടാ. എല്ലാവരും ലൈവ് കാണാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്കാക്ക്. ഇന്നലെ രാത്രി പെയ്ത മോനെ ഒരു മണിയായപ്പോ മഴയൊക്കെ ഇട്ടായിരുന്നത്. അടിപൊളിയല്ലേ? മഴ പെയ്തൊരു സുഖം തന്നെ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ എന്ത് പറ്റത്ത കാര്യം, 2ാമത്തെ ദിവസമാണെങ്കിൽ മരണിച്ചു കൂടും. ഇയാളെന്ത് തിരക്ക് വിളിക്കണേ. ഇമെയിലിൽ പോയാൽ മാത്രം മീൻസ് മനസ്സിലായില്ല. നിന്റെ ഗെയിമെന്ന് ഇമെയിൽ പോയാൽ മാത്രം, ഇന്റെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ പോയാൽ മാത്രമേ അക്കൗണ്ട് പോകത്തുള്ളൂ. ഉള്ളിടത്തോളം കാലം എനിക്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയാം എന്റെ ഗെയിം സേഫ് ആയിരിക്കും. തന്നെ അഥവാ നിങ്ങൾ കാരണത്താൽ പോയാൽ മാത്രം, മനസ്സിലായോ? Well, I'm Peter Drury, and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. And he'll try from distance. അല്ലാണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഗെയിമിംഗ് ബ്രോ വെൽക്കടാ. Expected to deliver anything better than that. This is heroic keeping. വെൽക്കം ടു മിസ്ട്രി. Now it's Alvarez. Dardel. Mojica. Pablo Torre. Nicely weighted ball. And that pass is somewhat less than ideal. Well, everything up to the final Kada, pass kada, was kada, decent. kada. They just couldn't take Yes, it. kada, And he kada. shoots! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. That's going to go a long way. Costa. Neither side yet able to find the net. And Pablo Torre. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഒന്ന് വെറുതെ എടുത്ത് നോക്കിയതാ. ഈ ഇവന്റ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റ് Yeah, കംപ്ലീറ്റ് I'd ചെയ്യാൻ agree മറന്നു. with that. They like to be Spanish brave match with the എന്ന് ball, പറയാൻ get on സാധനമില്ലേ? it, have a go, അത് Peter, try something different. They certainly have the players വെറുതെ who are very eager to take that on. And the പൊതുവെ pass is intercepted. എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഇത് കളിക്കാൻ വേണ്ടി മറന്നു. Cruyff. No foul, says the referee. Now it's Cruyff. Looking for options for movement. Here's found chance, surely! Goal! മനസ്സിലായോ? Borussia പൊതുവെ Dortmund! എല്ലാ കാലത്തും ഈ സാധനം കളിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു And നോക്കാം. we have ഞാൻ liftoff! സബ് കൗണ്ട് കാണിക്കാത്ത
calm, composed, confident. What a super goal. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. So the first moment of he's going for goal! And no mistake! And once more we are all square. You score, we score! Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. He made it happen, squeezed through with sheer will and considerable accuracy. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view. At the Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely have. This looks He promising. Slings it in. No, couldn't quite control it. Yeah, some good movement inside the box. No shortage of targets here. Passes coming off in quick succession here. Costa. Out for a throw. അത് നമുക്ക് സ്മാർട്ട് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കളിക്കാൻ അറിയത്തില്ല, മനസ്സിലായി? സ്മാർട്ട് ഇട്ട് കളിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ കളിക്കാൻ അറിയത്തുള്ളൂ. Rafael Varane. Zanetti plays the game a step ahead of almost anyone. Driving on and making good progress. Very nicely done. Is there any... Tries a shot! That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. Cruyff. 2 added minutes has been indicated. Busquets is the distributor-in-chief, always looking for movers. Excellent challenge there, uncompromising. The whistle's gone. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break. All square. മാനേജർ മോശമല്ല, അടിപൊളി മാനേജർ അത്. നമ്മൾ കൊണ്ട് മാനേജർ അടിപൊളിയാണത്. അയാളെ മര്യാദക്ക് അറിയായിട്ടാണ്. ഞാൻ അയാളെ കൊണ്ടാണ് ഡിവിഷൻ മണ്ണൊക്കെ എത്തിച്ചായിരുന്നു മുന്നേ. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. And we are back on the way. He's had a shot! And he looked every bit assured keeper there. Yeah, he was well placed to deal with that. ബട്ട് ബ്രോ നെസ്ബ്രോ ബ്രോ ബട്ട് ഒരു സ്പീഡൊന്നും ഇല്ലാണ്ടില്ല മോനെ. അടിപൊളി ഡിഫൻസാണ് മോനെ. നിലവിലുള്ള മാഞ്ചസ്റ്ററിന്റെ അടിപൊളി ഡിഫൻസാണ്, മനസ്സിലായോ? പിന്നെ ചില പ്ലേയേഴ്സ് മറ്റെന്ന് പറയാ കുറച്ച് ഇത് കുറയുന്നല്ലാണ്ട് വേറൊരു വ്യത്യാസം അങ്ങോട്ടേ തോന്നില്ല. Aimed beyond the defence. Early ball out from the back. Now it's Rooney. Now this could be a chance. They've got to make this nice and quick. And here's Mbappe. It's Rooney! ലിഞ്ചൻ ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. കുറെ കാലമായി കണ്ടിട്ടല്ലേ? എന്തായാലും വേഗം എടുക്കാം. എടുത്തിട്ടാ പെത്ര കൂടാ എല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്കടാ, മൂന്ന് ലൈക്കേ ഉള്ളൂ. ദൈവമാണൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കടാ. മാളിനി മൊത്തം വെൽക്കടാ. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കും, എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കും. Now how will things develop from here? Darder. Lovely pass. And the shot! Well, that was nice, but not quite the end Accident product ആയിരിക്കാം, എന്താ required. പറ്റിയേ? He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. എന്ത് പറ്റി? മുകളിലേക്ക് വേറെ
They've played it short. It's Omar Mascarell. Here's the header! He will be livid with himself. ബ്രോ എൻ്റെ റേറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ 1955 സീസൺ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ റാങ്ക് എത്രയാണെന്നറിയോ? ഇപ്പോൾ കളിക്കുകയാണ്. എടാ അത് ഒരു 10,000 എത്തൂടാ. മാക്സിമം ഒരു 5K റാങ്ക് എന്തായാലും തലയ്ക്ക് കഴിയും. കാരണം നല്ല പുഷിങ് നടക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും കുറച്ച് 10,000 ഒരു 3,000 എന്തായാലും ബേക്കറും. And it's Darder. Tries to pass it through. This is a promising build-up. Has a look and plays it forward. Mallorca really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. This is a really There's the header! Racing Hammer against friendly against division. എടാ ഫ്രണ്ട്ലി വ്യത്യാസടാ. ഫ്രണ്ട്ലി പോലെ ഡിവിഷൻ. And a trademark move ends with the inevitable classic finish. Just when they thought they may be in at one end, സമാച്ചാലേ ഡിവിഷൻ മാച്ചിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടടാ. എടാ ബ്ലിഞ്ച പട്ടി വട്ടം ചാടിയതാണാ. എന്റെ വന്ന എന്താ പറ്റിയെന്നിട്ട് നല്ല വരിക്കണ്ടേ ഈ പട്ടിക്കൊക്കെ പാട്ടം കാണാൻ സമയോ. ഞാൻ ഡിവിഷൻ 2 ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 എത്തിടാ. അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ലിയാടാ. ഓ അമേസിംഗ്, റിയലി അമേസിംഗ്. Some players have clearly taken issue here and things are threatening to boil over. എല്ലാ മാച്ചും സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടടാ. Dortmund are down to 10 men. ഏത് മാച്ചിലും സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട്. മായ മൊത്തം വെൽക്കം. എടാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. 4 ലൈക്കായുള്ളൂ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. And he's going to Rex. Now who's going to be first to this? Goes for a shot. And he's heaved it away. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കും മക്കളെ. Omar Mascarell. Mojica. എടി പോണേ ഏയൊക്കെ എന്നെ പൊട്ടം കളിപ്പിക്കുന്ന പഠിച്ചോനെ. Backward it goes. Alvarez looking for the chance to skim one in from range. Can he spark a counter here? He is through here. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. That is lovely. Oh, lots to admire in the run and the defending. ഡിവിഷൻ ഭയങ്കര ടഫാണ് ഇപ്പോ. ഡിവിഷൻ മാത്രല്ലടാ, എന്തൊക്കെയാ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടടാ ഡിവിഷനില്. ബാക്കൊന്നും വെറുതെ നിൽക്കണില്ല. ബാക്കൊക്കെ എന്താ പറയാ വെറുതെ മുന്നോട്ട് കയറി പോക്കാം. സോണിച്ച് വന്നാ ഒരു കോപ്പ് മാച്ച്. കോപ്പ് വേണടാ. കോപ്പ് ഭയങ്കര ലാഗ്. ഒരു കോപ്പ് കളിക്കുമ്പോ ഏകദേശം 15 മിനിറ്റ് എങ്ങനെയായാലും സ്റ്റാർട്ടിങ് എടുക്കുന്നതിന് ഭയങ്കരമാവും. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് ഭയങ്കര ലാഗാ. ആണ് കോപ്പ് കളിക്കാൻ ഭയങ്കര മടി. സോണിച്ച് പ്രശാന്ത് വെൽക്കടാ. ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ചുള്ളവർ കയറിക്കോ. ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് കയറിക്കോ. സോനിച്ചിനെ കന്നഡ 152 പോയിന്റുണ്ടാ. അൽഹംദുലില്ലാ. 2252 പോയിന്റുണ്ടാ. അൽഹംദുലില്ലാ. ഹയർ അവിടുത്തെ വെക്ക് ആവശ്യം വരും. ഇന്നാരും പിന്നാവും. ഇന്ന് പിന്നാവും RCB KKR. ഇന്ന് മിക്കവാറും ഒന്ന് KKR പിന്നായിക്കോട്ടെ. ഞാൻ വരാം. പക്ഷെ നെറ്റ് ചതിക്കുമെന്നറിയില്ല. ഓക്കെടാ. ആരും നല്ല പ്രശ്നമില്ല. എന്തായി ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിങ്? KKRനാ ഒരു ഓവറിൽ 4 റണ്ണ്. ടോസൊക്കെ തുടങ്ങി. 20 ഓവറിനെ ഇത് വരണേ.
എനിക്ക് KKR വിന്നാവണമെന്നാണ്. KKR വിന്നാവട്ടെ. ടോസ് RCB വിന്നായി ബോളിംഗ് എടുത്ത്. അതൊക്കെ ടോസൊക്കെ ഇപ്പോൾ നടന്നേ. എത്ര ഓവറാണ് അവ അറിയില്ല. 20 ഓവറിനെ ആയിരിക്കോടാ. ഈ ഹോട്ട്സ്റ്റാറൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു അപ്ഡേറ്റ് കൊണ്ട് വന്നിട്ട്. മഴ വന്നാ ആദ്യം മഴ വന്നാ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice. And there's a real sense of anticipation in the air. Game on. We're up and running then. And here's Neymar. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, it's Van Basten. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. ഇവിടെ മഴ വന്നെന്ന് അങ്ങനെ അവിടെ. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. ഇവിടെ ഉച്ചക്കുണ്ടായിരുന്നു മഴ. Wasn't good enough, and he knows it. ഉച്ചക്ക് മഴ മാറിയായിരുന്നേ, പിന്നെ മഴയില്ല. അടിപൊളി ഗോൾടാ, അടിപൊളി ഗോൾ. A truly wicked strike, nigh on perfection. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. Milan finding themselves unexpectedly behind. കാർഡ് കൊടുക്കടാ, കാർഡ് കൊടുക്ക്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കണം. 4 ലൈക്കേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും. That's a yellow card. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക വെക്കണം, എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. Zanetti. Borussia Dortmund very much in the ascendancy and with a goal to their name. Eto! നൈസറാ. Sensational from Eto! ചേട്ടാ കുട്ടിച്ച നോക്കിയേ. പിന്നെ അടിച്ചാട്ടാക്കി. ഞാൻ കണ്ട് 4-6-4. Calm, composed, confident. It's run loose. Who's going to get there? Here's a man adored by many, even deified by some. That's what you call inspired goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And it's Van Basten. Leg. Just eases him off the ball. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now it's Neymar. Knocks it into space. Just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. And this is Rooney. He's on it. Can charge, surely! Just cruising. A quite incredible spell. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ശരിയില്ല, 4 ലൈക്കായുള്ളൂ എല്ലാവരും. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation. രഹാനോടൊന്നും നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ടല്ലോ. രഹാനാണെ മുട്ടി ചില കളിക്കോ. അവിടെ അവർക്ക് വല്ല പേടിക്കാതില്ലല്ലോ. Substitutions taking place. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. A case now of complete control.
Borussia Dortmund heading towards the half-time break. The wind very much in their sails. Double touch വാടാതെ ലാഗാണ് കേട്ടാ. Hazard. Half-time getting close now. Law is onto this. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? അവിടെ രഹാന് ഒരു പയൊരു ഗുമ്മൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ കളിക്ക്. ചെന്നൈയിലൊരു രഹാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അടിക്കുമ്പോ എന്താ നല്ല വൃത്തിക്ക് അടിക്കുന്ന ഒരു രഹാന്. ആ രഹാനെ നമുക്ക് കാണുന്നില്ല. കളിക്കണേ ക്രിസ്ത്യൻ ബേസ് ബ്രോ വെൽക്കം ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. എടാ എന്നാ എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. And he has shown him a yellow card. Well, the players are flocking round their fallen colleague and they look worried. ആറാറ് രഹാനാണ് ബെസ്റ്റ്. അതും കൊള്ളായിരുന്നു. Wonderful save by Martinez. അയ്യോ FTV ബ്രോ വെൽക്കം. എടാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. ഔട്ടായില്ലേ? And this could be the final action of the first half. ഔട്ടായില്ലേ? Zanetti tries to clear. Oh, that's wonderful alertness. ഇത് മൂഞ്ചിയല്ലേ ആകാമോ? So a temporary halt to the action. Well, the mood in the two camps couldn't be more different as they go in for half-time. Elation on one side, misery on the other. And we come to you now. Well, they're in a great position, Peter, so why stop now? I would say keep going, keep at it. They've done everything right so far, so they want to keep things that way. Borussia Dortmund producing a nigh-on perfect 45 minutes. It's 3-0. And we are back underway. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Gattuso. Gerrard. And he skips past his man. And he's there to make the challenge. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Gattuso. Passing is crisp and sharp. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Lovely pass, but can he get there? The pressing's intense, and it's paid off. Neymar. Rooney. Oi, no touch. Carlos. Execution was lacking. Played out wide. ഇല്ല സ്മാർട്ടസ്റ്റിന് പവർ കൂട്ടി കൊടുത്തടാ. നെർഫാക്കാന്നില്ല, പവർ കൂട്ടി കൊടുത്തേക്കാ. I think that's a corner. Yes, it is. Well, height could make all the difference on these set pieces. A header! ഇത് നെർഫാക്ക് തോന്നണ്ടാ. No, he didn't quite meet it right. It's almost like he had too much thinking time there, Peter. Oh, some tackle that. Girassi really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Oh, he wasn't being taken in by that trickery, and he's intervened well there. Gattuso going forward, and here's Eto'o. Neymar. That's a sharp pass. അവിടെ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ അടിക്കത്തില്ല കേട്ടോ. സ്മാർട്ടസ്റ്റ് കളിക്കാവുന്നവർക്ക് അറിയുന്നവർക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരെ തോപ്പിച്ചിട്ട്. This is Rooney. It's Rooney! Great strike. A test for the keeper. Borussia Dortmund certainly looked sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. അങ്ങനെ കളിക്കാനായിട്ട് കുറേ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. Strong running down that left flank. അപ്പോ അവന്മാരെ വെറുതെ പ്രഷർ ചെയ്ത് കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസിയായി ജയിക്കും. സത്യടാ. Girassi receives it in a good position here. Gattuso, a picture of focus and alertness.
William bro, welcome. Welcome bro, welcome to us. And the referee has brought play back and shown him a yellow card. Zanetti. And that's another throw. And it's made its way to him. And it's Rodri. Oh, he's having a go! Oh, the keeper's equal to it. Eto. There will be one It's the minute sort of added situation time. that they'll want to capitalise on now. Added time is up, and there goes the whistle. Borussia Dortmund really have hit the heights. A tour de force that has left their opponents reeling. And that is what tends to happen when they do their thing. I'm afraid to tell you Nor that picking we're up the expecting man of the traffic match to be heavy award, after the and final no whistle surprise today. there. So what do you take away from it all, Jim? Well, the look on the manager's face says it all. Six. He knows he set his attack up perfectly, and the players carried out his instructions. അടുത്താള് ഇരിക്കേ. അടുത്താള് ഇരിക്കോ. ടിക്കട്ടെ. നാളെ കളി കാണാൻ രസം ഉണ്ടാവും. അടുത്താള് ഇരിക്കോ. സ്മാർട്ടസ്റ്റ് സത്യടാ. സ്മാർട്ടസ്റ്റ് കൊറേ കളിക്കാൻ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ഇടുമ്പോ ഭയങ്കര പ്രശ്നം. അടുത്ത കേരള ഇരിക്കോ. ഉണ്ട്. ഡെഫിന്ന് അടിവാങ്ങും പറയാൻ. ഈ പവർ പ്ലേ അടി വാങ്ങിക്കൊണ്ടാ. പവർ പ്ലേ പക്ഷെ ആള് അടിപൊളി സീൻ ബോളറാട്ടാ. ആള് അടിപൊളിയായിട്ട് ബോൾ ചെയ്യും. ആശുപ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് കളിക്കട ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ചിനെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ. ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് മുത്തേ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കും മണികളെ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Begley beside me. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So straight into the action. The most accurate pass. Good ball. അടുത്ത കളി ഞാന് മാച്ച് കയറാൻ നോക്കാം. മാച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഗെയിം പ്ലേ പറയടാ. ബുവി ബോൾ സിംഗിന്റെ വെറൈറ്റി ബോൾസ് ആണ്. ബുവിന്റെ ബോൾ അടിപൊളി ബോളാണ്. ആള് വില്ല ഫാസ്റ്റ് അറിയത്തുമില്ല. ഓപ്പോണന്റ് ബാറ്റേഴ്സിനെ അടിക്കാൻ കഴിയത്തുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. Now it's Mbappe. And he cuts out the supply. There's no doubt that this fella's contribution will be highly important. It's the one and only Philip Lahm. And what do you consider his greatest quality, Jim? Well, it's hard to name just one because he's such an outstanding player on so many fronts, but I'd say his tactical nous, a man who
can single-handedly turn defense into attack, and he's capable of playing anywhere. Welcome, on bro. either flank. Welcome. And when you add in the Welcome. vision and creativity of a Thanks, central bro. playmaker, Thanks. there's nobody else like him. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. And it's hit the woodwork and out! Lam did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. അടിപൊളി കളിയായിരുന്നു. Busquets. Neither side yet able to find the net. And here's Rooney. And here's Tevez. He's in a great position here. What is this man? Smart. Exactly right. Leo definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. Turan. Well, a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. No, he wasn't going to be fooled. Looking for the run. Always onto this. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Oh, some astute defending there. Cruyff, of course, a dribbler of outlandish ability. Turan. And the referee has signalled for half-time. It has been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. Just like that telling breakthrough moment. After 45 minutes. Well, I think despite the scoreline, Peter, there's only one team in it. I've seen signs of frustration creeping in, and maybe a bit of fine-tuning during the break, and they should get their reward in the second half. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. And we are back underway. So neither side has yet broken through. Turan. Ball played for Nesta. And it's Rooney. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Still waiting for the game to take off here. 0-0. It's a decent chance! He's got a goal! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Substitutions taking place. So the manager can make a change for the first time in the game here. A first breakthrough. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Rafael Varane is someone so often referred to as the defender's defender. And here's Tevez. And it's Cruyff. Played over towards the opposite flank. Good ball, that too. Ambitious ball here. Oh, the less said about that pass, the better. Leo really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now.
keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Oh, great defending. That needed doing. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Tries a shot! Could have won it there and then. He knows that. Oh, he knows it. Mbappe has reacted in Adam, utter shock here. For him, the keeper ഞാൻ has റാൻഡം pulled ബോർഡ് off the impossible. കേറിക്കോ ഞാൻ റാൻഡം ബോർഡ് അങ്ങോട്ട് കേറിക്കോ പരമാവധി നോക്ക് പരമാവധി കയറാൻ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ആങ്കർ ആര് വേണം കേറിക്കോടാ Rafika, bro, welcome. Digu, welcome to my stream. Substitution in progress. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. Borussia Dortmund with their first corner. എല്ലാരും ലൈക്ക് First of the അടിക്ക്. game for either side, സബ്സ്ക്രൈബ് actually. സബ്സ്ക്രൈബ്. Rafika, welcome back. Showing good feet. Zanetti. Oh, he refuses to take the bait. This usually is the time teams go into conservation mode. Lam. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Now that's well seen too. ഗീജടാ ഹായ് ദിഗു ബ്രോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സുഖാടാ ഇന്ന് ലൈവില്ലേ Relief finally. Now at last they can enjoy the taste of victory. Fingernails bitten to the quick, but they have got over the line. Quite a ride. And a quick reminder Mbappe today to voted please take man of the all match, without and ability deservedly located by the so. entrance gates. Thank you very much for You your look back on the game then, Jim. Well, it turned out to be a bit of a slow burner, this one, Peter. Still, I think the goal did come at a good time, and some of the defensive displays after that were pretty good. In fact, looking back, the goal came at a great time. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. എല്ലാരും ലൈക്കടാ ജീജടാ മൊത്തം ജീജടാ ഇനി സ്റ്റാൻഡ് റോ കൂടെ ഇടാടാ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കടാ അമ്പതിന് 2 5 3 മോഡല്ലേ കേറിക്കോ അടുത്ത ആള് കേറിക്കോ എടാ ഞാൻ അത്യാവശ്യം അടിച്ചിട്ടാണല്ലോ പോയേക്കണേ പൊന്നു ഔട്ടാണല്ലോ ക്യാമറ തീരെ വെളിച്ചില്ലേ ഫുള്ള് മാറിയിരിക്കണേ അവിടെ 7 ലേക്കുള്ള ഒരു 3 ലേക്ക് കുറിച്ച് നമുക്ക് 10 ലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കല്ല
So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So we're very much on the way now. And it's Cruyff. Cruyff will not want to lose out here, not against this opponent. Ibrahimovic. Looking for the run. Rummenigge. Cantona! It's loose, in he goes again. Well, that looked awkward, but he had a good crack at it. Oh, he's usually such a good finisher. Applies the finish! Big relief, it just needed better contact. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Borussia Dortmund yet to have an attempt on goal. Cruyff. Now it's Tevez. Tevez really had a clever trick to shake off his opponent then, but he's left shaking his own head in disappointment. Borussia Dortmund with their first corner, the first in the game for either side actually. And that should get the job done. And this is Tevez, and he shoots! Goal! Borussia Dortmund! And it's Borussia Dortmund who take the lead. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. So the first goal of the game. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. Son Heung-min is, of course, well known for his dancing feet. Driving through the middle. And he's straight offside. Tevez. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Okay. Biscuits. Busquets. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Rooney could move up a gear here. Plays one through. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Some really good ball movement. Rooney can so cleverly bypass the press. And this is Tevez. Vieira. And Ibrahimovic really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. He's in a great position here. Busquets. Industry or intent thus far, a little inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. And now I just Borussia Dortmund coming in at half-time, leading by 1-0.
Substitution in On progress. the evidence of what we've seen, they're worth their lead. There was genuine intensity and purpose behind what they brought to the game. I think they want a strong start just after the break, though, to force the issue that bit more. Borussia Dortmund just about ahead, 1-0 at the break. Back on the way then. Borussia Dortmund definitely want to carry on in a similar manner, although Oh, that's a foul and the ഞാൻ whistle's gone. ആവശ്യമായിട്ട് ഒരു ഗോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. റെഡ് കൊടുക്കടാ. And he is going into that ഇതിനെ little yellow black ഒക്കെ. book. പത്തങ്ങ് റെഡ് Players have gathered കൊടുത്തേക്കുന്നത്. round and they are clearly concerned. well, talk about being ഇന്നലെ caught അൽനാസർ between a ലാസ്റ്റ് rock and a ബോട്ടിൽ hard place. സത്യടാ I അത് don't think എന്തിനാ he had ഈ much ആ choice ബെൻഡോ there, മുന്നോട്ട് although he's കീറി എന്നാ taken അവന്റെ പേര് Pirlo ബെൻഡോയോ ready to try one. അയാളെന്ത് അനാവശ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കീറിയിരിക്കണേ അത് പക്ഷെ എന്തായാലും രണ്ട് കളി കൂടെ അങ്ങനെ ഉള്ളൂ അൽനാസിന്റെ തന്നെയല്ലേ ഇപ്പൊ പോയിന്റ് എടുക്കണേ 5 പോയിന്റ് എങ്ങാനും Well, height Don't could look make all the difference on these set pieces. അടുത്തൊരു കളി കപ്പടിച്ചൂടെ And he's there to clear it. That's put paid to the danger. Borussia Dortmund are looking to go forward now. And that is out of play. ഞാൻ ജസ്റ്റ് രാവിലെ എന്താ പറയാ യൂട്യൂബ് നോക്കുമ്പോണ്ട് അൽനാസർ ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് എന്താ പറയാ ഇത് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഞാൻ എടുത്തു ലാസ്റ്റ് So, ഗോൾ Jim, is മാത്രം that the നോക്കാം manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is He's had a shot! അടിപൊളി It's off target and by quite a way. 1 മാച്ച് ഫോർ അൽനാസർ സെക്കൻഡ് 2 മാച്ച് ഫോർ അലിലാൽ അതിനാ പറഞ്ഞേ അടുത്ത കളി It's a ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് sharp pass. ഇവർക്ക് കപ്പ് കിട്ടിയില്ലേ അൽനാസർ കപ്പ് കിട്ടിയില്ലേ Aims beyond the defence. It's Bale! And yes, it's there! അതൊന്നീ കളിക്കണേ They have grabbed themselves an equaliser. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. Truly nice superb. order, A goal of such supreme quality, composure and class. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. It's starting to look very interesting, this. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Varane did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. It's a promising position. And it's സെയിം gained by the പോയിന്റ് keeper. ഗോൾ ഡിഫറൻസ് വിൽ ഡിസൈഡ് Tevez gets flagged അങ്ങനെ. offside. അതെങ്ങനെയാടാ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഇപ്പൊ 5 പോയിന്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ 5 പോയിന്റിലെ ഡിഫറൻസ് വരണേ Oh, there's a probing ball. And it's Cruyff. And that is expertly dealt with. Femi. No, he wasn't going to be fooled. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Femi. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. And a chance! Mbappe looking sharper, more menacing with every chance that comes his way. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. It's a very open game. Cruyff! That was ഇതെങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടോ superb goalkeeping. Well, someone's doing his Pro job players properly, സ്ക്രിപ്റ്റ് Peter, ഉണ്ടാകുന്നത് that's അത് for sure. കുറവാ And that interception was most necessary. That was well played, There will be well 2 stopped. minutes added time. We are into stoppage time. Cantona. Varane can clear it away. Well, they could break here. He's picked his way through. എന്തീ കളിക്കണിവേ And there goes the final whistle. തങ്കച്ചേട്ടൻ ബ്രോ So it is something for both, but ideal for neither. Both ഇത് parties സ്ക്രിപ്റ്റ് having ഉണ്ടെങ്കിൽ to settle for what they ഇതൊക്കെ get വലിയ പ്രോ ആയതല്ല and hope for better in ജീജടാ. the weeks ahead. Your reflections Please then, join Jim. me in Yeah, wishing this all looked the best most for their likely most outcome. development.
ആടാ വിൻമസ്റ്റ് അടുത്ത ഒരു കളി പിന്നെ എന്തായാലും അൽനാസറിന് കപ്പിട്ടില്ല അതില്. എന്തായാലും അടുത്ത 2 കളി അവര് മറ്റേ ബോട്ടിലായി കൊടുക്കും. അൽ ഹിലാലിന് ഓപ്പണന്റും ബോട്ടിലായി കൊടുക്കും. കൂട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് AC ഇട്ട് കളിച്ചാൽ മര്യാദക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റും. എന്റെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കളിച്ചാൽ ലേഖാണ്. അങ്ങനെ ഇവിടെ എല്ലാം കണക്കാ. ഇവിടെ മരണ ചൂടാ. ചൂട് വെച്ചാൽ മരണ ചൂട്. ഫോർ ബൈ ഗ്രീൻ. ആരെ പോളിയാണ്? ഇൻഡിവിജ്വൽ വല്ലതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാ? അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാ? ഡീപ് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബിസ്ക്കറ്റ്സിന്റെ ഡീപ് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേറൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഞാൻ കൊടുത്തേക്കണേ ആഞ്ചറിങ് ഡീപ് ലൈൻ തന്നെ. വേറൊന്നും കൊടുത്തില്ല. കാരണം ഇവന്മാർക്ക് ഭയങ്കര സൂക്കേട് മുന്നോട്ട് കയറി പോകുന്നത്. അവിടെ അവിടെ നിക്കട്ട് ചേച്ചി അവിടെ എത്തിച്ച. ഇന്നലെ അൽ ഹിലാൽ കുറേ ചാൻസ് മിസ്സാക്കി. എന്നിട്ട് അൽ നാസർ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ. ഞാൻ കളി കണ്ടില്ല. ആ കളിയൊന്നും കണ്ടില്ല. അവരെ കളി പൊതുവെ ഞാൻ കാണാറില്ല. പിന്നെ എന്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അവരാര് കപ്പടിച്ചാലും കണക്കന്നെ. കറണ്ട് പോയി. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and it's a pleasure to be alongside Jim Begley. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. ഓക്കെടാ. ഡീപ് ലൈൻ മാറ്റിയേക്ക്. ഡീപ് ലൈൻ ഇതാക്കി. ഫുട്ബോൾ ബ്രോ വെൽക്കം മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. ഹൈഡാ അവിടെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്ക്. ഹായ് നൂബ്. ഓക്കെ ബ്രോ. ഗോൾ പോസ്റ്റർ ആരുടെ മതി? എങ്ങനെയാ? ഡീപ് ലൈ ഫോർവേഡ് ഉണ്ടടാ. സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ നമുക്ക് ഇറക്കാം. മനസ്സിലായോ? അവിടെ രാജ്യം അഡ്വൈസ് വന്നിട്ടാ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ. Alessandro Costa-Curta, he doesn't have what you call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never really about athleticism, power and the physical stuff. He never has to let it do. Well, it's interesting because he's still become considered one of the greatest defenders of his time. Well, it's characteristics like leadership, his class, his tenacity. He's nigh on perfect reading of the game and all done with immaculate discipline. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Played into space. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Busquets. Tevez. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Yeah. Well, that looks a decent ball. He is through here. No way through, so back it comes. And Messi! And he looked every bit the assured keeper there. Messi actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. That is a little undercooked. It's a good ball out wide. Aimed beyond the defence. That's positional goals, the utilisation of space. Terrific effort!
They've got to be quick to recover this. Opts to play it back. Neither side yet able to force a breakthrough here. If they want to counter, they could do with more speed. Turan. Passing is crisp and sharp. Now it's Mbappe. Mbappe running with intent. Well, he got rid because he was under He's pressure. gone down, but the referee just tells him to get back up again. Working man. Hernandez Yes, bro. is one of the Yes, key bro. ingredients in the Please, team's okay. attack. Now it's Luis Suarez. Now it's... Can he finish? It's loose now and they want to get it back. Rooney. And it's Vieira. There's no such thing as a bad time to score, but this would sure be a good time. And he has slightly undercooked that one. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. And this is Tevez. And here's Rooney. Lovely bit of skill. And this is Tevez. There's a beautiful simplicity about this contest. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. Well, We go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. Not too much so far to lift anybody off their seats. It's not a bad game by any means, Peter, but it definitely needs an injection of some invention, creativity. There's so much you can do with all that industry by just adding a little bit of skill. Well, it's been a half that hasn't lacked suspense or intrigue. It's only lacked goals. 0-0 at the break. Away we go again. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Tevez. And it's Cruyff. And that interception was most necessary. Substitution for Borussia Dortmund. Number 19, Tevez. Zanetti. On the field is Rafael number Varane. 20, Pele. Nesta Substitution is in someone progress. so often referred to as the defender's defender. That's Busquets. Vieira. That is good alertness. Well seen, saw that coming. That's great positioning. So good from him. Lofted in. He's rising! That is a genuine ground eat me up moment. Well, you've got to give him credit for pressing so quickly there. So the first moment of real significance. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed. Getting up there! He's beaten the keeper, but hit the post. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. And we have our very first corner. And that has earned a reprieve for the time being. Borussia Dortmund are looking to go forward now. He's through here. Barcelona can breathe again, just. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. And it's Messi. Mbappe needing to deal with defending that's more up close and personal.
Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. Closing in on the last quarter of an hour. That's a little off target. Rooney tries to play it through. Now it's Mbappe. Goes for a shot! They may have come with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Totti. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Borussia Dortmund still ahead by the game's only goal. And here's Mbappe. Davids. Yeah. Passes coming off in quick succession here. Lewandowski. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Messi. He's got a Messi! And that's a good finish. We thought they were done, but never say never. There will be 3 Oh, minutes delicious! Such devilish curl. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. Back to parity, and there's barely any time left. Credit where it's due. This is great attitude. And that will be the final act. A good watch, more than a good watch actually, certainly from a sporting perspective. It lacks winner of course, but the crowd largely satisfied. Well, after all of that... Bro, I am creating random room, bro. Please join, okay? Kenalagi irke. Milan bro, jeejida. Milan na kaliche. അടുത്തോളം ഇരിക്കാം. ഈ ഫുട്ബോൾ എപ്പോ ബോറിംഗ് ആയി കുറെ കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രം കൊണ്ടുവരണം. സത്യോടാ. ഐ ആം ക്രിയേറ്റ് റാൻഡം ഓഫ് സുനിത. എന്താ പേര്? സുനിത. പ്ലീസ് ജോയിൻ, ഓക്കെ? കണ്ടം കോഡ്. എങ്ങനെടാ മനസ്സിലായില്ലടാ? മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് ടിക്കറ്റ് വേണോ? ഓക്കെ. യു നെക്സ്റ്റ് ജോയിൻ, ഓക്കെ? ട്രൈ ബ്രോ. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗെയിമായിരുന്നു സത്യോടാ. എടാ ഈ പരമാവധി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കയറാൻ നോക്കടാ. പരമാവധി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കയറാൻ നോക്ക്. കാരണം ആൾക്കാർ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. എന്ത് നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്ന ഗെയിമാണ്. ഒരു ആനിമേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാട്ടി ഇല്ലാണ്ടാക്കി കളിക്കണം. നോക്കിയേ, കുറാനുള്ള ടച്ചല്ല. മുമ്പ് കയറ്റാക്കി പിന്നെ ഇന്നാ കയറ്റി. ഓക്കെടാ. അല്ലേ എന്താ സ്കോഡ്? ഒരു കളി വരുവോ? മറ്റേ പേരെന്താടാ? മുത്ത താങ്ക്സ് ഫോർ 2.79 കനാഡിയൻ ഡോളറാ. വരാടാ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കണേ. മുത്ത താങ്ക്സ് ഫോർ 2.79 കനാഡിയൻ ഡോളർ. എടാ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഡബ്ല്യൂ കൊടുക്കടാ. ലൈവാർഡൊക്കെ ഒന്ന് ഡബ്ല്യൂ കൊടുക്കടാ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself.
റാഫേലിയോടെ ഇന്റർസെപ്ഷൻ Things ചെയ്യണേ. already rolling. റാഫേലിയോക്ക് ഇന്റർസെപ്ഷൻ Jim, who do വെച്ചിട്ട് you pick out as the telling individual today? Yeah, I think we can expect to see more than a few moments of individual brilliance with Neymar on the pitch, Peter. He's got such a silky touch. He can ghost past defenders and he can pass and shoot with the very best. If you're looking for someone to take your breath away, this is the guy for me. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. And here's Cruyff. And that interception was most necessary. Oh, there's a probing ball. Some intricate passing, looking to progress the ball. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. എടാ ഇത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നണേ വെരി സ്മാർട്ട്. And here's the chance to counter. And he's managed to get free. He's free, he has got space. And the shot! And it's hit the woodwork and out. Delivered low. വെരി സ്മാർട്ട്. And it's been hooked away. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. ചെറിയ സ്കോഡാണ്. സ്മാർട്ട് കളിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ. Lewandowski, Start can he get it through? That is a great pick out. Now it's Messi. They would have been quick to recover this. ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോന്ന് പോകോക്കെ. And it's Doué. Oh, he's having a go! എന്റെ പൊന്നെ. കൊള്ളാം. Opts to play it back. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Messi! Oh, that is rather wayward. സ്മാർട്ടായിട്ട് നമുക്കൊന്നും പറയാനും പറ്റില്ലടാ. കാരണം എങ്ങനെ കളിക്കണം, എങ്ങനെ ഇന്റർസെപ്ഷൻ ചെയ്യണം നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ലൈവ് കാണാനൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കടാ. Yeah, can so cleverly bypass the press. Messi powering forward here. Great ball, and he's in here. അപ്പോ Sort of side that time. അങ്ങനെ പറയാം. പക്ഷെ ആളെ സ്കോർ ചെറുതാടാ. നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ആളെ സ്കോർ പക്ക ചെറുതാ. വലിയ പ്ലേയേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലടാ. പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലി എന്ന് പറയടാ. Now it's Mbappe. That has been cut short. So still we are where we began. It's 0-0. Now it's Lewandowski. And he's intervened well there. Vieira. Rooney. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. ഇവനുണ്ടാ. Now it's Mbappe. There will be 1 Cruyff. minute added time. He's picked his way through. And the shot! It's bounced back off the post. Oh, that is a fair try. And it's half-time. Well, it was a half of could have and should have, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Neither side has found a way through yet. After all that probing and testing the waters, here's hoping for a more open second half. Well, it's been a half that hasn't lacked suspense or intrigue. It's only lacked goals. 0-0 at the break. Substitutions taking place. So right back into the action. So neither side has yet broken through. That is a little undercooked. Cruyff. Quality ball. He's found a way through. Alexander-Arnold. Messi. Wriggles his way through. Oh, that's fabulous. Oh, he's a tricky customer, but he slams the door shut. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. He is through here.
Cruyff. It's good running with the ball. Now who's going to be first to this? Auto tackle. Choosing to go back. They're really getting no time to think on the ball here. അയ്യോ അടിപൊളി ഓട്ടോ ഡിഫെൻഡിങ്. That's really well manoeuvred. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Madrid clearly didn't help themselves by Malayalam. telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Rooney looking to pass their way up the pitch. Madrid can breathe again, just. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. കേറിടാ കേറി 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 ഒരു ഗോൾ And കേറി. that's a tiny finish. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. First breakthrough. Look, experienced voices need to be heard now, along with good purpose and urgency, and they can get right back into this. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire ഇത്ര their ഷോട്ടിന് commitment ഗോള് to goals. സത്യോ ഇതത്ര മൂപ്പര് കളിക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് മാച്ചിൽ സെന്റ് ഗോൾ പോയി അടുത്തൊരു ഫിക്സഡ് മാച്ച് ഉണ്ടോ. പിന്നെ ഇതൊന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കണേ. And that's been intercepted. അടുത്തൊരു That was well played, സൂപ്പർ ചാറ്റ് well ചെയ്തൊരു stopped. മാച്ച് കൊടുക്കാണ്ട്. That has not gone well. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. And it's Rooney. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Defending was strong and firm. അയ്യോ നടന്നതല്ലേ. ഓട്ടോ ഡിഫെൻഡിങ് സ്മാർട്ടില് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കളി കേട്ടോ. ഓട്ടോ ഡിഫെൻഡിങ് Borussia Dortmund still ahead by the Yes, it does game's have nothing only auto goal. I think we're about to see a frenetic finish, and no half measures from here. മാർക്കിംഗ് Threads ഒക്കെ one in. Mbappe takes a shot. There will be മാർക്കിംഗ് one മാർക്കിംഗ് minute added ടെറസ് time. ഗോൾ പോച്ചറാണ്. ടെറസ് ഗോൾ പോച്ചറാ. The final seconds now. And the referee brings it to a close. Borussia Dortmund have done it. ടെറസ് ഗോൾ Their പോച്ചറാണ്. solitary strike ultimately proving just enough. A terrific win, however you look at it. Mbappe claiming the man of the match award. ജിജിടാ ശേ ഫിക്സഡ് മാച്ച് ഉണ്ടോ ആടാ. മൂപ്പര് സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്തോണ റൂപ്പർ എന്നാന്ന് അവന്റെ പേരൊരു എന്ത് പേരാണത്, എന്തോ ഒരു പേര്. റൂപ്പർ ടി പി ബ്രോ നീ കൂടുതൽ ഗ്രേറ്റ് ആയിക്കോടാ. ബ്രോ സെൻഡ് കോഡ് സുനിത ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കണേ. ഒരു ഫിക്സഡ് മാച്ച് ഉണ്ടോ. ഫിക്സഡ് മാച്ച് ഉണ്ട്. ആ മാച്ചിനെ ഇവിടെ കളിക്കാട്ടോ. അത് തന്നെ റാൻഡം കോഡ് ഇട്ടാ. അവിടെ 121 റണ്ണിൽ 3 വിക്കറ്റ്. ബ്രോ ഞാൻ കേട്ടെ ബ്രൂക്സോ എടാ ഒരു ഫിക്സഡ് മാച്ച് ഉണ്ടോ. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കടാ. അതായത് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇതാക്കണ്ട കേട്ടോ, കാരണം ഇത് സൂപ്പർ ചാറ്റ് അയച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യണേ. ഇത് സൂപ്പർ ചാറ്റ് മൂപ്പര് സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം കളിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. സ്മാൾ അടാ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് മുതൽ വേണ്ടടാ. ഇത് നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് മുതൽ വേണ്ടാണ്. ഇത് സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം കൊടുക്കണ കളിയാടാ.
കേട്ടോ, എല്ലാവരും എല്ലാവരും അടുത്ത കളി മുതൽ നമ്മൾ റാൻഡാണ്. നൈസ് ഫോർ റെഗ്വനസി. ന്യൂ ലാട്ടനോ ഓൾഡ് ലാട്ടൻ? എനിക്ക് ഓൾഡ് ലാട്ടനോടെ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ. സൂപ്പർ ചാറ്റ് കെയർ ഫോർ ഇൻവൈറ്റ് മാച്ച്. അതെ, നിങ്ങൾ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ മാച്ചപ്പം കളിക്കും. അതന്നെ, സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രയോറിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. ഇപ്പൊ ലൈവ് കാണുന്നവര് എന്ത് ചെയ്യണം, മനസ്സിലായില്ല. എത്ര ചെയ്യണം മിനിമം? നോക്ക്, നിങ്ങൾ പരമാവധി നോക്കി ചെയ്യാൻ ചെയ്യും. അവിടെ എക്സലേറ്റ് ഇട്ടേക്കണേ. ഗോൾഡ് പ്രൈസ് മിനിമം 40 ആക്ക്. ഇതിപ്പോ എത്ര ഇട്ടേ? മിനിറ്റ് 100. മിനിറ്റ് 100 150 ഒന്നും കേറില്ല. ഒരു 10 വെക്ക്. 10 വെച്ചുള്ളൂ. പത്താക്കില്ലൂടാ ബ്രോ. എനിക്ക് പാരിസ് ഇട്ട പോലെ ഒരു പ്ലെയർ വേണം, ലൈക്ക് ഹെഡിങ്, ഫിനിഷിങ്, ജമ്പിങ് ഉള്ളത്. കാൻ യു സജസ്റ്റ് മീ പ്ലെയർ? എന്ന് വെച്ചാൽ നിനക്ക് ഹെഡിങ്ങും എല്ലാം പറ്റി. നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ആർസണലിൽ ഫോർവേഡ് ഇല്ലടാ. So welcome one and all to a picturesque evening here, a clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. The commentator Peter Drury and providing his unique brand of expert analysis. Here's Jim Begley. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. If you have just joined, you have just missed the kickoff. Luis Suarez. He's having a hit! It's bounced back off the post. One of the best CF, bro. നിലവിൽ ഇപ്പൊ നന്നായി കളിക്കുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് CF നമുക്ക് റൊണാൾഡോനെ പറയാൻ പറ്റും. കറക്കി എടുത്താൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. അടുത്ത റാൻഡർ റൂം ഇടാം. സൂപ്പർ ചാറ്റ് ആരെങ്കിലും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മാറിക്കൊടുക്കുക തന്നെ. And it's Messi proves just a little bit too strong. And he shoots! It's loose. Oh, he's been caught on it here. Decent chance! It's in! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. And he's managed to get free. That's just playing it safe and simple. Pass somewhat off target. Nicely weighted ball. You can never be sure of runners into space as long as the space left behind is filled. Platini is onto this.
Platini is alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And he's well positioned. Shot a goal! And that's a tiny finish. കമന്റ് എന്താ അടുത്തത് ഞാനും കുറേ നോക്കുന്ന കയറാന് നോക്കാം അടിപൊളിയാണ് അടിപൊളി പുതിയ മരിച്ച ഷൂട്ടില്ലേ കൊള്ളാം എന്നാ പോയേ Well, the contact was true enough. അത് കൊള്ളാം കേട്ടോ I think it was one of those, Peter, where he's I got it too well. He's not even looking at the keeper, so he knew where everything was. നിങ്ങൾ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പരമാവധി എന്താ പറയാ നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിം ഇതാക്കി തരാം അതെല്ലാം റാൻഡം കൊടുക്കും അത് വെച്ച് കയറിക്കോടാ കേട്ടോ റാൻഡം കോഡിൽ നിങ്ങൾ പരമാവധി കയറാൻ നോക്ക് Luis Suarez, just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. Engages and forces him off the ball. Puskas. Oh, now here's an interesting matchup. Platini is the team's great visionary. Cruyff. Now Mbappe. Vieira. Zanetti. And it's Vieira. അവിടെ വേണ്ടടുത്ത് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കല്ലേ അങ്ങ് അപ്പുറം പറമ്പത്തോനോ യുവാണ് പിന്നെ എന്ത് തേക്കാണ് അവനോട്ട് കൊടുത്തേക്കണേ Messi picks it up out wide. A quick look, thought about cutting inside. That's a decent right card. രണ്ട് സബ് വെച്ച് കണ്ടോ ഒഫൻസീവ് ജയിക്കോ ഡിഫൻസീവ് ജയിക്കേ ഒഫൻസീവ് ജയിക്കാൻ വേണം നമുക്ക് അറിയാം അല്ല ഡിഫൻസീവ് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒഫൻസീവ് ജയിക്കാനാണ് ചില സമയത്ത് ഈ ഒഫൻസീവ് ജയിക്കാൻ കൊണ്ട് ഭയങ്കര ഉപകാരമാണ് Forwards and with intent. 2 added minutes has been indicated. Puskas. Now it's Mbappe. മനസ്സിലായോ And the referee. I am really sad because I don't money send you but join the court impossible because of mobile support issues bro games കൊണ്ട് തുറക്കുമ്പോ ക്ലിയർ ആകണില്ല Pretty happy with the way they ഗെയിംസ് കൊണ്ട് കൂടുതലാണോ remained calm after going behind, and they were able to raise the intensity, get their equaliser. So this isn't bad at all. ഇപ്പൊ ഓക്കെയാടാ Toe to toe for those 45 minutes. അത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സൗണ്ട് ഓക്കെയാടാ ഓൺ ആയോണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഓക്കെയാ സെയിം റൂം മതി എടാ സെയിം റൂം ഇടാൻ പറ്റൂലടാ പുതിയ റൂം Substitution on the field. Number 17. എടാ ചിലയാൾക്ക് പ്രശ്നമായിരിക്കൂടാ On to replace him is There's the whistle then to start the second half. ചില മൊബൈൽസിന് നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും മനസ്സിലായോ Nesta is a perfect combination of brain and brawn. Luis Suarez. Suarez unable to make it happen for all his good intentions. And it's Zanetti. Back towards the middle. Vieira. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Suarez proving a very adept defender. It was a good tackle too. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. Marcelo with an air of confidence about him, a certain swagger. Well, you can't grumble when a player at least tries to make something happen. Bale. Lam. Mbappe. They've got to make this nice and quick. Oh, that looks a cracking ball. എടാ നിങ്ങളെ കമന്റ് ഒക്കെ വായിക്കും ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കണടാ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കണേ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ഗെയിം പോലെയൊക്കെ തോന്നണേ ഫ്രണ്ട്ലിയായിട്ട് എന്തായാലും Cruyff has created one goal already. Zanetti. While facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Lam. Aimed beyond the defence.
That's positional gold, the utilisation of space. And the shot! ബ്രോ Goal! Borussia ലേസറ Dortmund! അടിപൊളി പോളടാ. They've done it! ഞാൻ വിചാരിക്കാത്ത പോളാ വന്നത്. രണ്ട് അവിട്ടച്ചിടായി പക്ഷെ വന്നത് Calm, composed, confident. വന്നത് മാസത്തിലോട്ടാണ്. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way. ബ്രോ ഞാൻ മുമ്പേ കളിച്ചത് എങ്ങനെയുണ്ട്? എൻ്റെ കളി എൻ്റെ മെയിൻ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിരുന്നേ ബ്രോ ലോസായനെ. മൈ മെയിൻ അക്കൗണ്ട് ഡിവിഷൻ 1 ദിസ് ഈസ് മൈ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് ബ്രോ റാങ്ക്. എടാ നീ മുന്നേ കളിച്ച കളി നൈസടാ, പക്ഷെ നീ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ആണ്, അതാണ് പ്രശ്നം, മനസ്സിലായോ? നീ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. അത് എന്താ പറയുക, അത് ഏത് ബില്ല് അക്കൗണ്ട് ആയാലും സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഇട്ട് കളിക്കുന്നവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി പ്രാധാന്യം കൂടുതലാടാ. Al Nassr are making a change now. Borussia Dortmund with the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender. And ഞാൻ പറയണ്ട വിചാരിച്ചായിരുന്നു, ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ട് മാത്രമേ പറയാ. really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. ഈ ചെറിയ അക്കൗണ്ട് എടുത്ത് വന്നാലോ സ്മാർട്ടിന് ഭയങ്കര ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആണ്. Mbappe. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And it's Marcelo. Cruyff. Zanetti. Borussia Dortmund clearly now in lead preservation mode. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to ഈ be... സ്മാർട്ട് ഇല്ലാണ്ട് കളിച്ച് ജയിക്കുന്നതിന് ആണത്തെന്ന് പറയും, മനസ്സിലായോ? Where it came from. Backward it goes. He's had a shot! There will be 1 minute added time. Root. And that's it. The pressure finally lifts. So the winners bullish and belligerent after a remarkable collective effort. Fall behind they may have done, but they ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചാൽ അതില് ഒന്നും കാര്യമില്ല ബ്രോ. 3 തവണ അടിച്ചവർ ഈസി ആയിട്ട് അതിനാരാ പറയട്ടെ. deservedly so. Our charity fund, Chance in Football. Terrific recovery. A really fine win that, Jim Beglin. Well, what we've seen is a team that refuses to accept the game might have just... അല്ല ഞാൻ റാൻഡം കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാവരും കോപ്പ് കളിക്കാം, നമുക്കൊരു കോപ്പ് കളിക്കാം. ആകുമ്പോ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് കളിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടുമല്ലോ. കോപ്പ് കളിച്ചാ പോരെ? മിനിറ്റ് എന്നാ റാൻഡം കോഡുണ്ടോ കോപ്പ് കളിക്കണോ? ഫ്രണ്ട്ലി ഫസ്റ്റ് റാൻഡം കോഡ്. ഓക്കെ റാൻഡം കോഡാ, കോപ്പ് മതി. അവിടെ ഒരു കോപ്പടാ, ഒരു കോപ്പ്. ഈ കോപ്പ് അതിൻ്റെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാടാ. ഏതാൾ കയറി ഏതാൾ കയറിക്കോ. സ്വന്തം ഗെയിം പ്ലേ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നതിന് സ്മാർട്ട് ഓൺ ആക്കില്ല. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഏത് ചെറിയ സ്ക്വാഡ് ആയാലും സ്മാർട്ട് ഓൺ ആക്കാണ്ട് കളിക്കുന്നവനാണ് ധൈര്യമുള്ളവർ. അത് ഞാൻ എന്താ പറയുക, സത്യസന്ധമായിട്ട് അറിയും. ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് സ്ക്വാഡ് ബിൽഡ് ചെയ്താലും എനിക്ക് സ്മാർട്ട് ഓൺ ആക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. കാരണം എൻ്റെ കളിയാണ് എനിക്ക് നന്നാക്കേണ്ടത്, അല്ലാണ്ട് ഏതിൻ്റെ കളി നന്നാക്കിയിട്ട് നിൽക്കേണ്ട കാര്യം. നിങ്ങൾ എന്ത് വലിയ സ്കോഡ് ഉണ്ടായാലും എന്ത് ചെറിയ സ്കോഡ് ഉണ്ടായാലും സ്മാർട്ട് ഓഫ് ആയിട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ ആ കളിയായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള കളി, മനസ്സിലായോ? അത് ഓപ്പോണൻ്റെ സ്കോഡ് വലുതാണ്, അല്ല ഓപ്പോണൻ്റെ സ്കോഡ് ചെറുതാണ്, അതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ സ്മാർട്ട് ഓഫ് ആയി കളിക്കുന്നോ അവരെയാണ് നിങ്ങളെ വിജയം. എന്നിട്ട് തോൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ ഇരട്ടി സന്തോഷമായിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കളി തോറ്റ്, അല്ല 2 കളി തോറ്റ്, ഒരു 3 കളി തോറ്റ്, അതൊന്നും നോർമലി ഒരു കുഴപ്പമില്ല. സ്മാർട്ട് ഓപ്പണിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമാവും.
അത് വെച്ച് നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് സ്മാർട്ട് ഓപ്പണിനെ തോപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടും വലിയ സന്തോഷം വേറെ എവിടെയും ഇല്ലടാ. അണ്ടിയില്ലാത്ത വേറെ വെപ്പായി വരും, സിമ്പിളായി സത്യോ. ഞാന് പറയാൻ വിചാരിച്ച സാധനമായിരുന്നു അത്. ഉള്ളവർക്ക് സുന പൊന്തും, ഇല്ലാത്തവര് താന്ന സുനയായോട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന്റെ പ്രശ്നം, അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? നോർമലി ഉള്ളവര് ഉള്ളതും കൊണ്ട് നടക്കും, ബാക്കി ഇല്ലാത്തവര് വെപ്പോയി നടക്കും. എജാതി ഉദാഹരണം നോക്കിയടാ, ഏതാ ഉദാഹരണം നോക്കിയത്? ഏതാ ഉദാഹരണം? സ്മാർട്ട് ഓഫ് ആക്കൂല, അതൊന്നും നമ്മള് പ്രശ്നമല്ലടാ. നീ സ്മാർട്ട് ഓൺ ആക്കോ സ്മാർട്ട് ഓഫ് ആക്കോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോ, പക്ഷേ വിന്നാകണം, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോ? നീ സ്മാർട്ട് ഓൺ ആക്കോ സ്മാർട്ട് ഓഫ് ആക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ന്യൂബ് സ്കോഡോ ഇല്ലാത്ത സ്കോഡോ എന്തിട്ട് വന്നോ, നീ ജയിച്ചാ നിനക്ക് നന്നായി. നീ ആ സ്കോഡ് വെച്ച് എന്നെ തോപ്പിച്ചാൽ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല മനസ്സിലായോ? സ്മാർട്ടിനും സ്മാർട്ടായിരിക്കും, ഈ ഗേയനും ഗേ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സ്മാർട്ട് എപ്പോൾ സ്മാർട്ടായിരിക്കും. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So it's away we go then. അടാ മതി, ഇവനേതോ കൊച്ചു ചെറുക്കനാണ് അത്, അതാ വാർത്താട്ടിൽ മനസ്സിലാവല്ല. So how do you interpret the role he's been given here? Well, we all know he's at his best. Next for കളിക്കാം. Whether it's to drag people away and isolate them or to combine with സ്മാർട്ട് ഫിൽറ്റർ വന്ന സ്മാർട്ട് ഫിൽറ്ററിൽ അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന പറഞ്ഞേ സംഭവം ഈ സ്മാർട്ട് കൊണ്ടുവന്നവർക്കും സുനയില്ല, അത് കളിക്കുന്നവർക്കും സുനയില്ല മനസ്സിലായോ? അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്മാർട്ട് ഉപയോഗിക്കാനല്ലേ ഇഷ്ടംപോലെ കളിക്കാർ പോകൂടാ, അതാണ് പ്രശ്നം. അവരെ എന്താ പറയാ, അവരെ കുറേ ആൾക്കാർ, കുറേ ഏകദേശം ഒരു 70% ആൾക്കാർ സ്മാർട്ടില്ലാണ്ട് എന്താ പറയാ നിർത്തിപ്പോവും മനസ്സിലായോ? ഗെയിം നിർത്തിയിട്ടങ്ങ് പോവും. അതാണ് അവർക്ക് സുനയില്ലാത്തത്. Sharp and uncompromising. Zanetti. Stam knocks it into space. Pele gets flagged offside. ഡിവിഷൻ 1-3 ആടാ, ഡിവിഷൻ 3 മുതൽ ഓഫാക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ കളി ജയിക്കാടാ. ഇവന്മാരെ കൊണ്ട് ആകത്തില്ല മനസ്സിലായോ? അവിടെ ലൈവ് കാണാനൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കടാ, ലൈവ് കാണാനൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കടാ. Well, neither defense has had a wake-up call yet because neither attack has turned up.
But it is clear to see that he is not at all happy with that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Oh, good read. That was well played, well stopped. ലൈവ് കാണുന്നവർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് 20 കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിത്തോളാം. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. അവിടെ ഇവിടെ 690 670 എന്നോട് വിഷയം പറയില്ലല്ലോ. നമ്മള് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആക്കുന്നവരെ കുറ്റം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കെന്താ ഈ പ്രശ്നം? നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആക്കുന്നവരെ സുനിയില്ലാത്തവരാ, അതിന് നിങ്ങൾക്കെന്താ ഈ പ്രശ്നം? That's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Yeah, definitely not much wrong with what he tried, all things considered. The defence were just well... Good looking ball. നീ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ അതേപോലെ തന്നെ, അവനെ വേറൊന്നും പറയാനില്ല. Pinches it off him. Mateus. Messi. Oh, now here's an interesting matchup. That has not gone well. Oh, that's fabulous. Whistle's gone, that's foul. എന്തായി 17 ഗോള് 153. Well, he was the one player you had to keep away from the area. Not the best way to do it, though. This looks like a more than decent chance to strike. And a great opportunity to open the scoring here. No, just not quite. Lam. Vieira can see things others simply cannot. There will be 1 minute added time. Challenge just a bit on the firm side. Forwards and with intent. Right. ബ്രോ, ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. നീ ആ സ്ക്വാഡ് ഇട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ പോലും ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞേക്കണത് നിന്റെ ചെറിയ സ്ക്വാഡാണ്, അത് നീ ഇട്ട് കളിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കണേ, മനസ്സിലായോ? നീ ആ സ്കോഡ് ഇട്ട് കളിക്കുമ്പോ അതിന് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആകുമ്പോൾ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ നീ അതിനുശേഷം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇട്ട കമന്റ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്കോഡ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ തോപ്പിച്ചായിരുന്നേ, മനസ്സിലായോ? നിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്കോഡ് ഇട്ട് വാ, ഞാൻ ഓർമ്മ ഞാൻ തോറ്റരാം, ഞാൻ തോപ്പിച്ചോ, നോ പ്രോബ്ലം. നീ നിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്കോഡ് ഇട്ട് വന്നോ. ഞാനിവിടെ നിന്റെ ന്യൂബ് സ്കോഡായിട്ടും ഇവിടെ നിന്റെ ആ സ്മാർട്ട് ഫോണൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. പക്ഷെ അതിന് ശേഷം നീ അടിച്ച ഡയലോഗിലാണ് ഞാൻ വേറെ പറഞ്ഞേക്കണേ, മനസ്സിലായോ? Substitution in progress. So let's get the ball rolling. എടാ എനക്ക് ഫീൽ ആവാൻ മാത്രം ഉള്ളത് ഇന്ത്യക്കാട്ടി എത്രയോ വലിയ ആൾക്കാരുടെ ആകാനുണ്ട്, മനസ്സിലായോ? ഇന്ത്യക്കാട്ടി എത്രയോ വലിയ ആൾക്കാരുടെ ആകാനുണ്ട്. Stylish in the extreme, a delicious goal. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level. എടാ ഗോകുൽ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ലടാ, ഇവൻ വപ്പണ്ടി, മനസ്സിലായോ? The game's only goal. And talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled inside. Now it's Kaka. And it's Bale. Bale going face to face with his great rival. Lam deals with that comfortably. Khan can clear it away. എടാ ചെറിയ സ്കോഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് 700 900 ഒക്കെ റാങ്ക് എത്തിക്കുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ടടാ. ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്, അവന്മാരൊക്കെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആക്കിയിട്ടില്ല കളിക്കണേ.
least. But now the harder work starts. They've got to push for more. Oh, he has stuck it into his own net. I've been there myself, and that's the last thing he wanted to happen. I really sympathise. അണ്ണാ നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇവനേതോ കൊച്ച് ഇവന്റെ എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ. നീയല്ലേ ഡയലോഗ് സ്റ്റാർട്ടാക്കി വെറുതെ ചിരിപ്പിക്കല്ലേ ബോർഡ്. I am 21 years old, I am not a child. എടാ ഞാൻ ആ ഗെയിം കഴിയുന്നവരെ 1-0 ഞാൻ ജയിച്ചവനെ അന്നെ സപ്പോർട്ട് ആക്കട ചെയ്തേ. വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും ഞാൻ വെൽക്കം. അത്രയും സമയം സപ്പോർട്ട് താങ്ക്സ് ബ്രോ, താങ്ക്സ്. കമന്റ് നോക്കിയായിരുന്ന അതിനുശേഷം കമന്റ് ഞാൻ വായിച്ചതാ. നീ അതിന് ശേഷം ഇട്ട കമന്റ് ആണ്. ബ്രോ ഇത് എന്റെ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് ആണ്. ഇട്ട കമന്റ് ഇത് ബ്രോ ഞാനാണ് മുന്നേ കളിച്ചത്, എങ്ങനെയുണ്ട് കളി? എന്റെ മെയിൻ അക്കൗണ്ട് വന്നിരുന്നേ ബ്രോ ലോസ് ആയെന്നെ. മൈ മെയിൻ അക്കൗണ്ട് ഡിവിഷൻ 1, ദിസ് ഈസ് മൈ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് ബ്രോ റാഗ്. എടാ നീ അത്രക്ക് ഞാൻ നോർമലി പറയാം, നീ എന്തുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ വന്നില്ല? അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. തൈക്കൂട് നീ എന്തുകൊണ്ട് ആ ഗെയിമിന് എന്റെ ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ വന്നില്ല? വിട്ടടാ ചാർജ് ഇല്ല ബ്രോ. സാധാരണ നോർമലി ഞാൻ പറയടാ, ചെറിയ സ്കോർ ഇട്ടത് വരുന്നവര് സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് ഇട്ട് കളിക്കുന്ന എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഒരു ഇതും ഇല്ല. പക്ഷെ മൂപ്പര് വന്നിട്ട് അവിടെ കമന്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ മൂപ്പരെ പറഞ്ഞേക്കണേ. ഞാനായിരുന്നു ഹാക്കർ, ഓപ്പോണന്റ് കുളാക്കി. ഏതിപ്പോ കളിച്ചതോ? വലിയ സ്കോഡ് ഉള്ളവർ ചില ടൈമിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് F2 കളിക്കാൻ അറിയുന്നവരാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഒപ്പൊട്ടിക്ക്. സത്യോ നിയാസ് അലി ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. കമന്റ് എന്താ? നീ ആയിരുന്നു കളിച്ചേ? അങ്ങനെ അപ്പറെ കളിച്ചത് നീ ആയിരിക്കും അല്ലേ? എടാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. 15 ആൾക്കാർ ലൈവ് ആണിട്ടാ. ഒരു 20 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിത്തോടാ. 20 ലൈക്ക് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി തന്നിട്ട് പ്രശ്നമില്ല. അവിടെ 1v1 എടാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ബ്രോ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് നല്ലതാ, ബട്ട് ചിലപ്പോ വിന്നേഴ്സിന് അത് ഈസി ആവും. അതേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. എടാ നീ അത് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഇട്ട് കളിക്കുന്നവരുണ്ട്, കളിക്കാത്തവരുണ്ട്. അതൊന്നും എന്റെ പ്രശ്നമേ അല്ല. പ്രോ വന്നിട്ടാടാ ജോസഫ് ആരാ വന്നേക്കണേ നോക്കിയേ. അതെ നീ ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടാ ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ആയി. സത്യടാ അത് ഓന് ഓൺഗോൾ തന്നോടാ ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ആയിക്കണേ. എംബറാണ്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് So straight into the action. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, Peter, I would think that this fella Valverde's role is going to be so key here. He'll be tasked with pretty much doing everything to winning the ball back, triggering counter-attacks, providing outlets, pressing, as well as being a goal threat. In other words, pretty much... Oh, എന്താ രസോടാ.
കളിപ്പിക്കാരൊരു സുഖമുള്ള കളിക്കാരനാ വന്നത്. അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കുവാള്. എടാ ഒരു 5 ലൈക്ക് കുടിച്ച് നമുക്ക് 20 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാലോ. എന്താ പ്രശ്നം? ഒന്നുമില്ലടാ, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഒരു സ്മാർട്ട് പ്രശ്നം അതല്ലേ. ചെറുതായിട്ട് സ്മാർട്ട് പ്രശ്നം. റോണി സീര് എംപയറെ എന്തുണ്ട് അല്ല കൊറേ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ റോണിന്റെ അവസ്ഥ കാണിച്ചത് വൈറ്റങ്ങള്. Borussia Dortmund already with the upper hand and looking to turn it into something close to dominance. Turns back here, probably the best option. Vieira can so cleverly bypass the press. Oh, now he can run chance. അയ്യേ No. അടാ ഇവനെ കൊണ്ട് മാസലോട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂടാ. Borussia Dortmund leading here thanks to that early goal. 1-0. കൊറേ ലൈവ് എന്ത് പറ്റി? ഒന്നുമില്ല, ചെറുതായിട്ടൊരു കസിന്റെ ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നു. വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം വെൽക്കം. പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് വന്നതിന് കളിക്കാനൊരു മൂഡ് ഫുള്ള്. താങ്ക്സ് ബ്രോ, താങ്ക്സ്. അല്ലാണ്ട് വേറതില്ല. കൊള്ളാം. എടാ എല്ലാരും ലൈവ് കാണുന്നവരൊക്കെ എല്ലാരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കടാ. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. എന്താ യെല്ലോ കാർഡ് അനക്കാണാ? എന്തിന്? Busquets. And it's Valverde. And this is Neymar. Well, the defence proved infallible then. അല്ലല്ലേ, Won't be the last they'll see of him. അനക്കല്ല. ടോപ്പിക് വിട്. ആ ടോപ്പിക് വിട്. ടോണിക്കല്ല, മാറിപ്പോയി. Really should be happy to let this half run out now and go again second. ടോപ്പിക് വിട്. It's a good run down the right. Juve. കേക്കാറ് ജയിക്കട്ടെ. That is good. എന്നാലും എംപയറിന്റെ മുംബൈ എവിടെ പോയി? There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. I spent my all coins in Hungary Messi back, bro. I got everyone expect Messi. By the way, left, bro. I don't coin too. I have 0 coin, bro. I am 0 coin. I have not spending Hungary Messi pack. I think on the whole the team linked up very well and has been organised, hence their position. I am CSK. I am CSK. Braver with the ball, I think. Something they'll be told. Please donate. I am trying. I am pack opening. Looking solid, if not too much more at half time. It's 1-0. അല്ല ചോദപ്പേ, നിങ്ങളൊക്കെ സൂപ്പർ ചാറ്റ് സംഭാവന ചെയ്യോ, നമ്മൾ പാക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കും. നമ്മള് പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മള് കളിക്കാത്തത്. We expected better, and so did he. Space for him to turn and look. He won't be happy with that one. എന്നാലും തലക്കെന്ത് പറ്റി? തല ഒരു കളിയും കളിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷിച്ച് തലനെ കാണില്ല. Backward it goes. Yeah, a picture of focus and alertness. Team still separated by the game's only goal. Cruyff will not want to lose out. Can he finish? ഞാൻ പറഞ്ഞ തലാലഫ്സ് സ്കോർ ക്രിക്കറ്റ് ഓർ ഫുട്ബോൾ. I am Mumbai, but they got eliminated. And look what it means to them. This is a position. അല്ല കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്താ പറ്റിയവർക്ക്? That is a diamond of a goal. The planning immaculate, the execution brilliant.
Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers. തല ചുമ്മാ പറ്റിക്കുകയായിരുന്നു സത്യോ ഹൈപ്പോർത്തിയാ Borussia വെറുതെ. Dortmund are doing very nicely, thank you. ഈ വയസ്സായവന്മാരൊക്കെ എന്തിനീ കളിക്കണേ? The contrast of moods are very He's having a shot! എടാ എന്താ സാധനം ഇത്? I am from UK, but bro, എടാ They have their boots on the throats of their foes. small G big dreams bro. One moment you're in possession, the next I am you're his kicking the hero, ball bro. out of your own net. That one will sting. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. Borussia Dortmund find a position of real strength now. Yeah, it's all happening now. There's been I am in zero. of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. Wan-Bissaka cuts it out. Now it's Puskas. He's got away. Takes a shot. എന്റെ പൊന്നാളി എന്താണ് രസട കളിപ്പിക്കാര്. ഗെയ്ക്വാദ് ഈസ് പ്ലേയിങ് ടെസ്റ്റ് മാച്ച്. എടാ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ലടാ. ഗെയ്ക്വാദ് ചില സമയത്ത് കളിക്കണുണ്ട്, ചില സമയത്ത് കളിക്കണില്ല. ആള് പവർ പ്ലേയിൽ ഇറങ്ങേണ്ട ആളല്ല, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. മനസ്സിലായോ? ആള് പവർ പ്ലേയിൽ ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല. പവർ പ്ലേ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പവർ പ്ലേ മൂഞ്ചി. He's got his second. Things looking so easy, almost too easy here. And things are much healthier in their favour. Last 3-4 when the last one went in. മാറ്റ് ഇംപ്രൂവിങ് സത്യം. മാൻ ഈസ് ഇംപ്രൂവിങ്. ലാസ്റ്റ് 3-4 കളിയൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് കളിച്ചാടാ. Zakaria. Now it's Mbappe. Can he get it through? അയ്യോ please take my comment bro. What bro? Wait. As he gets his hands on the ball. Looking for the run. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Bro, I am only 15 years old. I don't have coin bro. I have no. Wait bro, wait. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And the pass is intercepted. Rooney on 2 now and looking for 3. And that's it. Looking by any yardstick formidable. Bro, I am only 15 years old. I don't have so coin together. bro. Please That was a spending terrific coin. day My for them. parents will scold me. Voted man of the match, Congratulations, and bro. deservedly so. Thank you very much for So, your Jim, how do you reflect on Two what we've seen? more The years look on the same manager's bro, face but no says it all. result. He knows he's Yes, set bro. his attack up perfectly. Bro, I am opening last. I am not opening last 5 or that last 2 months or 3 months. I am pack opening last. Joseph bro, job anda. Please watch bro. Please watch. Bro, front ango please. First game is 7-7. Ada front list full ada. I am not opening this pack, bro. 150 or 150. 150 or 150. 274 or 250. 150 or 150. That is not opening. Bitcoin is 43. Bro, 1v1 വാ. അടാ കളിക്ക. Small bro, what are you doing, studying or working? Inspection നോക്കാം. Studying.
ബെസ് ഗെയിമിംഗ് റെയിൻബോ വാട്സ് ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. എടാ എല്ലാരും ലൈക്ക് ചെയ്യടാ ലൈക്ക് ചെയ്യടാ ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നിന്നാൽ ചെക്ക് ചെയ്യാത്തതാൽ മൂമ്പും. ഇതാണോ ബെസ് ഗെയിമിംഗ് 777 ബ്രോ? യൂസർ നെയിം ഈസ് യൂസ്. നോക്കാം നോക്കാം നോക്കണം. എടാ കളിക്കടന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കടാ. കളിക്കാം. അയ്യവാ എടുക്കടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. F2P ആണല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ബ്രോ. CF കൊള്ളാം. CFലൊക്കെ ആരാ? തുറാമോ സാധനനെ കിട്ടി നീ? എടാ ഇതൊക്കെ F2P ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലടാ. ജെറാഡ് കൊള്ളാം. എടാ കൊള്ളാടാ ഗോൾ കൊള്ളാം. ഇപ്പൊ എല്ലാം സ്ക്വാഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്നറിയാ അടിപൊളിയായിട്ട് സ്ക്വാഡ് ആക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലേ. 3298 സ്ക്വാഡൊക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ കിട്ടി. എടാ യൂസ് എനിക്ക് എത്ര അണ്ടർസ്കോർ ഉണ്ടാ? എത്ര അണ്ടർസ്കോർ ഉണ്ട് പറഞ്ഞേ? നാല് ഓക്കെ. തേഴ്സ്ഡേ ആരൊക്കെയാ ഫ്രീ ആയി കിട്ടുമെന്ന് കേട്ട്. എടാ തേഴ്സ്ഡേ 9th ആനിവേഴ്സറി അല്ലേ? എന്തായാലും എന്താ പറയാ ഉണ്ടാവും. ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്തായാലും തരും. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേ വേണ്ട. ഇതല്ലടാ ഇതല്ല ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കണം. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കണം. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കടാ. ഇതല്ല ദിവസം 4 ദിവസത്തിന്റെ പേര് 4. ഫർഹാൻ നോക്കാടൊന്ന് വെക്കണേ. ഫർഹാന് എന്ത് തേങ്ങയാ. അത് നിങ്ങൾ പരമാവധി ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കടാ. അണ്ടർസ്കോറൊക്കെ ഒഴിവാക്കടാ. സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. 36,000 അരി ഗുഡ് ബ്രോ. ഞാൻ റാൻഡംലി ഇട്ടോടാ. നിങ്ങൾ കയറിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഞാൻ റാൻഡായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയിക്കോളാം. നിങ്ങൾ കയറിക്കോ. അതായിരിക്കും ബെറ്റർ. മാലിന്യം എന്ത് നോക്കാം. ഹാക്കർ നോക്കാം. കണ്ടം കോട്ട്. എടാ എന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞ? JJ സ്ലയറോ? എടാ ഇത് കൊള്ളാടാ. അക്കൗണ്ടൊക്കെ എല്ലാരെയും അക്കൗണ്ട് ഇപ്പൊ നെയ്സ് അക്കൗണ്ട് ആണല്ലോ. ശ്രീരാജ് ബ്രോ വെൽക്കം. ശ്രീയുടെ എല്ലാരും വന്ന എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കട. ഒരു 3 ലൈക്കും കൂടി അടിച്ചാൽ നമുക്കൊരു 20 ലൈക്ക് വെൽക്കം ബ്രോ. വെൽക്കം 3 ലൈക്ക് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് 20 വെൽക്കം. ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാറുണ്ട്. താങ്ക്സ് ബ്രോ. താങ്ക്സ് 3 ലൈക്കും കൂടെ. എല്ലാരും ലൈവ് ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. അതുപോലെ ലൈവ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് സഹായിക്കാട്ടോ. എന്തേലും തന്ന് സഹായിക്കാം. ലോല ഇത് അടിച്ചു നോക്കടാ. ഇത് ഞാൻ അക്കൗണ്ട് മാത്രം സ്പെക്ട് ചെയ്യലായിപ്പോ. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നം. ശ്രീരാജ് വീഡിയോക്ക് നോക്കടാ. വെൽക്കം ബ്രോ. വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. പുതിയ സബ് താങ്ക്സ് ബ്രോ. താങ്ക്സ്. ലൈവ് കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് എന്താ പറയാ ലൈവ് കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മള് റോഡ് ടു 7K ആണ്. അപ്പൊ എല്ലാരും ഒന്ന് ലൈവ് ആക്കുക. ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സബ് ചെയ്യടാ. എങ്ങനെ സ്മാർട്ടാന്ന് തിരിയാ എടാ? ഇതെങ്ങനെ സ്മാർട്ടെന്ന് തിരിയാടാ?
ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കടാ. ഇതൊക്കെ സ്മാർട്ട് ഏരിയ സബ്നോട്ട് ചെയ്ത പെട്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോ ഒന്ന് കിട്ടി. എന്താ പ്രശ്നം? എടാ എല്ലാരും ലയിക്കടാ. ഒരു 30 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി നിങ്ങള്. നോക്കണം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കണം. ഗൂഗിൾ ലൈവിലുണ്ടാ? അങ്ങനെ 1v1 കളിക്കട. ചിപ്പ് കൺട്രോൾ ഷോട്ട്, ചിപ്പ് ഷോട്ട്. ഇനിയിപ്പോ ചിപ്പ് ഷോട്ട് ഇല്ല. സ്റ്റഡിങ്, മാച്ചപ്പ്, മൂവ്, ഡാഷ് നാച്ചുറല്, ത്രൂ പാസ് കൊടുത്ത്, ലോ പാസ്, ലോ ത്രൂ ബോള്, ക്രോസ്. ഇതിന് കുറേ ടൈം പോകും. പക്ഷെ ഞാൻ അക്കൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അക്കൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സാർ 1 2 3 4 ഈ സൂര്യ വിട്ട് വരുമ്പോ നമുക്ക് പ്രശ്നമായി. അയ്യോ എല്ലാ സൈസിലും എന്താ പറയാ ആവശ്യമുള്ള പ്രൈസ് ഉണ്ടല്ലടാ. ഓ അടക്ക പോയില്ല, ചെക്കൻ അടക്ക പോയി. CS5 നോക്കണം. ബത്തലിന്റെ അടക്ക പൊട്ടി. ഇത് നോക്കി പ്ലീസ്. എടാ റയൻ നമ്മള് കളിച്ചല്ലേ. ഞാൻ ചെറിയ അക്കൗണ്ട് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം. ചെറിയ അക്കൗണ്ടിൽ ചെറുതായിട്ട്. ഹലോ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കടാ. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കടാ. ഇതൊക്കെയാണ് പേര്. അയ്യോ ഇതിനൊന്നും പറയൂല. ഡേയ്സ് അക്കൗണ്ട്. നാച്ചുറൽ അല്ലേ തരൂല. സത്യോടാ. ഒരു 3 അക്കൗണ്ട് നോക്കാം. കൊണ്ട് ഏറും കളിയാ. ഒരാള് പോലും എന്താ പറയാ കുറച്ച് മെച്ചുള്ള പ്ലെയർ പറയാൻ പറ്റിയ ആരും കിട്ടിയില്ലല്ലോ. സർക്കാരില്ല അപ്പൊ ഇതില്. ഫ്രണ്ട്ലി അവിടെ കളിക്കാം. നൈപ്പോണ്ട് സിരാജെ പൈസ കുറെ ഇറങ്ങിക്കണല്ലോ. പൈസ കുറെ ഉണ്ടാക്കണുണ്ടല്ലേ. തായ്പോട് ഞങ്ങൾ തായ്പോയെ. എടുത്തോ. ഞാനിട്ടേട്ടാ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ 800 പോയാലും സീന്. ഇത് കൊറേ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയേ. ബ്രോ ഞാന് ആൽഫബീറ്റ എടാ മനസ്സിലാ എനക്ക് അറിയാലോ. മനസ്സിലായി. ഞാനിട്ടേട്ടാ നോക്കാം. നിങ്ങൾ സ്പാം ആക്കല്ലേ. സ്പാം ആക്കാൻ നോക്കത്തില്ല കേട്ടോ. കൊള്ളാം. ഓ എന്റെ വീട്ടിൽ ആരാണത്? പഴയ പടക്കൊന്നില്ല.
അവിടെ വെച്ച് എന്തോടല്ല ജെൻസിയർ നോക്കണം എന്ന് കഴിച്ചേക്കടാ. എടാ ഇതൊക്കെ ഏതാ SS ഫിഗോ CF കയറ്റോണ്ട CF കാബോസ് CB കൊള്ളാം നാളത്തെ എപ്പിക്ക് വെക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഒരു തേങ്ങയില്ലടാ. അടി ഇവന്മാര് ഇപ്പൊ പഴയ പോലെ ഒന്നല്ല. ഇവന്മാര് ഫുള്ള് മാറി. ഇന്ന് തീരുവാ എനക്കറിയില്ല. ഇതാ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാ പ്രശ്നം. ഞാൻ ഒരിക്കൽ 3-4 മണിയിൽ നിന്ന് ഓർമ്മിട്ടായിരുന്നു. കമന്റ് നോക്ക്. എന്റെ മെയിൻ ലെവൽ സെറ്റാണ്. എന്റെ മനസ്സിലായടാ. അത് നമ്മൾ കളിച്ച് ശീലിച്ച ലെവലാവൂടാ. കളിച്ച് ശീലിച്ച തന്നെ ഏകദേശം ലെവലാവും. എടാ നോക്കട്ടെ സ്പാമൊക്കെ അത് സ്പാമൊക്കെ എന്റെ FTP ഫ്രീ ട്രൈ കോളർ കിട്ടിയായിരുന്നത്. അത്ഭുത മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നു. അത്ഭുത മനുഷ്യനെ കിട്ടിയില്ലേ? CF ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ട AMF DMF CMF ഓക്കെ തുടല ലാസ്റ്റ് നോക്കണം. ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ടാളി കൂടി നോക്കിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു രണ്ടാളെയും കൂടെ നോക്കാം. അതിന് ശേഷം നല്ല ഞാൻ ഗെയിമിലേക്ക് കിടക്കട്ടോ. ആറാം ട്രിക്സ് നോക്കോ? അതാ ബിലാലിക്ക അടാ ജസ്റ്റ് അത് കളിക്കണ്ടാ. ഇത് ഇങ്ങനെ പോയ കളി നടക്കും തോന്നുന്നില്ല. എന്റെ കൂടെ പ്ലീസ് റയാൻ നോക്കണം വീട്ടിലെല്ലാം. അയ്യോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് പറയട്ടെ പഠിച്ചോരെ. ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ബ്രോ, ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. കൊല്ലാണല്ലടാ. ചെക്കനെ കൊല്ലാണല്ല. അല്ല എന്താ പറയാ ബ്രോ, ഇവിടെ എന്റെ അക്കൗണ്ട് എന്താ മാറ്റണ്ടേ? എടാ എന്റെ അക്കൗണ്ട് ഒന്നും മാറ്റില്ലടാ. എനിക്ക് എന്റെ ലെവലാണ് മാറ്റൊന്നും മാറ്റാ. എന്തിനാ മാറ്റണേ? ഈ നമ്മള് കേട്ട് മാറ്റിട്ടൊരു കാര്യമില്ലടാ. ഇനി എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് മാറ്റിയാൽ മതി കേട്ടോ. റയാനെ നീസിടാ റയറെ ഗുഡ് സ്കോഡറാ. നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് മാറ്റി കേട്ടോ കേട്ടാ. എടാ 2 ഓവർ 2 ഗോള് 34 ഉണ്ടടാ. 2 ഓവർ 3 ഗോള്. ഞാൻ കയറിക്കോട്ടെ കളിക്കാം പ്ലീസ്. എടാ ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ നിങ്ങൾ കയറിക്കോ. ഓ it is good. ലാസ്റ്റ് അവിടെ എന്റെ കൂടെ ബ്രോ നോക്കാം. എന്റെ പൊന്നെ 1256. ബിലാലിക്ക പെട്ടെന്ന് ഡൊണേഷൻ എന്റെ ഗോൾഡ് ഉണ്ട്. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങള് തീരെ ശരിയില്ല.
എന്തെങ്കിലും തന്ന സംഭവം എന്തെങ്കിലും തന്ന് സഹായിക്കണം. ഞാനൊന്നും പറയണില്ല. ഒന്ന് നിർത്താ. ലാസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ചെക്കൻ്റെ കൊണ്ടുപോകാ. യാണിക്കിടെ പറ. അയ്യോ F2P ആണല്ല. അക്കൗണ്ട് ചെക്കിൽ അശോക. ആയി നിർത്തി. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നിർത്തുമ്പോ നോക്കാം. ആ സാധനം കാണിച്ചേ. കീബോർഡ് രണ്ട് മൗസും കീബോർഡ്. ഇത് നമ്മളെ ഗെയിമിൽ വെച്ചാൽ ശരിയാവും. പോട്. കീബോർഡും ഉണ്ടാവില്ല, മൗസും ഉണ്ടാവില്ല. എടാ ഇത് കളിയില്ല. കളിയുണ്ടടാ. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരാളെ അക്കൗണ്ട് ചെക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിയാ. അപ്പത്തേക്ക് അത് തീർത്ത്. ഇനി നമുക്ക് ഗെയിമിലേക്ക് കിടക്കട്ടോ. നമുക്ക് ഗെയിമിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇനി വേഗം വയ്യ ലാസ്റ്റ് നിർത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നോക്കാം. ഇനി അക്കൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളവരെ. അപ്പോ കളിക്കേണ്ടവര് കയറിക്കോടാ. അപ്പൊ ഞാൻ ടോപ്പ് 10 കയറിയാൽ മോഡാകുമോ? നോക്കണം മൾഡിനി. നോക്കാം. ഇപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർ ഇനാക്റ്റീവ് ആണ്. നമുക്ക് അതിലിടക്കൂടെ കയറ്റെങ്ങനെ നോക്കാം. കേട്ടാ ഔട്ട്. എല്ലാരും ലൈക്കടാ. ലൈവ് കണ്ടൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കുക. എല്ലാരും 22 ലൈക്കാണ്. ഒരു 30 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിത്തടാ. 30 ലൈക്ക് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിത്താ. ലൈവ് കാണുന്നതൊക്കെ ഒരു 30 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിത്തടാ. 22 ലൈക്ക് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ. സാധാരണ നോർമൽ സ്ട്രീമിൽ 22, മറ്റേതിൽ 18. അപ്പൊ എല്ലാരും ലൈവ് കാണുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് ആക്കിത്തടാ. പോയടാ ബത്തില് പോയടാ ജോസഫേ. ബത്തില് പോയി. പാവാടാ. ടോപ്പ്. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd. Wicket പോണം സത്യോ. I'm Peter Drury and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Hi Peter, it's great to be here. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. വെറുതെ ഇവനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോ? And that gets things running. ശിവലെ സുഖല്ലേ? We're talking a genuinely stylish player here in Frank Rijkaard. You're not arguing with that, Jim, are you? No, I've got to totally agree with every word you just said. As holding midfielders go, he is one of the very best. Real chance! That is good. മുത്ത ലാസ്റ്റ് നോക്കടാ. ഞാന്
അരമണിക്കൂറിന് മുകളിലായി വെറും അക്കൗണ്ട് മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഞാൻ കളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേടാ. When a player of his caliber ഞാൻ എന്തായാലും ലൈവ് എൻ്റെ ആക്കുമ്പോൾ with എന്തായാലും a അക്കൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം brilliant ഒരു set മണിക്കൂറോളം. piece, it could be a അപ്പോൾ very ആ long സമയത്ത് വന്നോ. match for that defense to prevent it happening again. And that really Okay. is so impressive. I doubt very much that this was in the script. Puskás. Oh, he's burst through. Puskás! It's loose and there's a race for the ball. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. He'll try from നൈസ് ഗോളാ. അടിപൊളി ഗോൾ, അടിപൊളി ഗോള്. again in a trice, and they are soaring. What a delicious goal, stroked in like a maestro. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. So that's two now without reply. He's had a shot. എൻ്റെ മോനെ അതൊക്കെ ഏതാ എടുപ്പ്, They are cruising. അതൊക്കെ ഏതാ എടുപ്പ്. Incredible spell. They are flying. A moment that needed composure, and he had plenty of it. That's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. And yes, it's him again. A case now of complete control. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. Tries to pass it through. ഓഫ് സൈഡ്, Oh, he's managed to get himself offside. ഓഫ് സൈഡ് ആണോ? അയ്യേ, എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ, എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. സമയം എത്രയായി? 11 മണിയാ. Couldn't squeeze it through. Luis Suarez. Rooney. This is a chance for Borussia Dortmund to break. Oh, some astute defending there. Now it's Puskás. Nice looking ball. No, he's just misjudged that one. വിഷ്ണു മുത്തേ വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. To progress the ball. Oh, easy. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. Nesta calmly anticipates. That's a little off target. That has been slung wide. He steps in, and that's the end of that. Borussia Dortmund heading towards the half-time break. The wind very much in their sails. And it's Rooney. ഞാൻ ലൈക്ക് സബ് ചെയ്തു, ചേട്ടൻ കൊള്ളാം. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂടാ, Iniesta. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. The best ball, and he offers an apologetic look. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. 2 added minutes has ഓക്കെ been ഓക്കെ, നൈസ് പാസ്. അയ്യോ, Agreed. വലിയ That's great ആന പോലത്തെ position. കാലോ. So good from him. Rooney. Rooney. Upright and purposeful. Puskás with the... He's rising! ഓ നൈസ് ഗോള്. Yes, it's there! Just cruising! They are And that is indeed the final act. ഇത് ആരോ ഓപ്പോണന്റ് കുറച്ച് വരെ Would have seen this by any yardstick. അത് ജോസഫ് ആണെന്ന് സംശയം. Ideal for them. Well, for me, it's a lead that's thoroughly deserved, Peter. They've been quicker to pretty much everything so far. The only thing you've got to wonder is how taxing is this for the players? How long can they keep it up for? Are we going to see a fade in this second half? Borussia Dortmund. ബുസ്കാസിന്റെ ഡബിൾ ടച്ച് എന്നറിയാ, ഒരു ലെവലിന്റെ ഡബിൾ ടച്ച്. പക്ഷെ മാസ് കിട്ടാണ്, അടിപൊളി മാസ് കിട്ടാണ്. അതാണ് ബുസ്കാസിന്റെ പവർ. ഇവിടെ ലൈവാണൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കടാ, സബ് ചെയ്തൊക്കെ സബ് ആക്കടാ. സമയം എത്രയായി? ഒരു 11 മണിയായില്ലേ? ഒരു 11 കാലം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാടാ. ആൾക്കാരുണ്ട്, നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം. This is Messi.
Messi really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Mbappe. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. And here's Cruyff. Cruyff proves just a little bit too strong. And it's not full, sir. Defending his Full, corner sir. stubbornly, stood up very well to his man. Ronaldinho will not want to lose out here, not against this opponent. 60 minutes played. They'll want to make the most of this turnover. Rafael Varane. And this is Puskas. Puskas. He's found a way through. ആണ്ടായിരുന്നേ സാധാരണ ഓൾമോസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ Well, they've വല got മാറിയതേ. And it's Rooney for Leicester. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Rooney. വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. താങ്ക്സ് ബ്രോ, താങ്ക്സ് താങ്ക് യു ഫോർ താങ്ക്സ്. സബ്സ്ക്രൈബിംഗ് സ്കൈ. Past the post. Well, I suppose എടാ എല്ലാവരും എല്ലാം ലൈക്ക് ഇടാ, ലൈക്ക് ഇടാ. maybe the crowd ലൈവ് കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യടാ, സബാക്കടാ. എന്റെ സബ് കോണ്ട് കാണിക്കണില്ലടാ. ഇത് സംഭവം എന്താ പറ്റിയത് കേട്ടില്ല. അവിടെ 25 ലൈക്ക്, ഒരു 5 ലൈക്കും കൂടെ നമുക്ക് 30 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം. ഒരു 5 ലൈക്കും കൂടെ. ലൈവ് കാണുന്നവരൊന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കടാ. 56-1. Now some movement on the bench, and we are going to see a change. Well, that is one way to stop him. Cruyff gets on his bike and on the move. Now it's Mbappe. Lovely pass, but can he get there? And again, they run up against stubborn defending. റൂണി ഡബിൾ ടച്ച്. Yeah. ഓക്കെ, ക്രൈഫ് ഡബിൾ ടച്ച്. Cruyff. ലാമ് അല്ല നനട്ടി. Cross flung in towards the ഓ middle. എത്തിയില്ല. Not pretty, but it gets the job done. That's an excellent interception. തുറാം. And that interception was most necessary. that was well played, well stopped. റൂണി. Rooney. പുസ്കരൻ. Now it's Puskas. നൈസ് ഇന്റർസെപ്ഷൻ. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to Yes, get Jordy. a turn. There will be 1 minute added time. റൂണി ഡബിൾ ടച്ച്. Rooney ഓക്കെ. conjures time and എടാ എന്താ രസം എന്നറിയോ റൂണിയെ കൊണ്ട് ഡബിൾ ടച്ച് ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട്. blows his whistle. എടാ ക്യാച്ച് മിസ്സാ. Borussia Dortmund അയ്യേ. in utopia, imposing രഹാനാണത്. themselves in the manner they wanted right from the start. ജീജിടാ മൂത്ത് ക്യാച്ച് മിസ്സാക്കടാ. അടുത്താളെ ഇരിക്കേ. അടുത്താളെ ഇരിക്കോ. കോപു വന്നാ ചെയ്യാമായിരുന്നില്ല. നീയായിരുന്നല്ലത്, എനിക്ക് തോന്നി നമുക്ക് പേര് കണ്ടപ്പോ. ജീടാ നീ 3 വിട്ട് എന്തേ കളിക്കടേ. ഓലിന്റെ കേച്ച് മിസ്സാക്കടാ ജോസഫേ. അടുത്തോളാണ് 6 അടിച്ച്. സ്കോഡ് മാറിപ്പോയി, ഒക്കെ തോന്നി. അതാ ഗബ്രിയൽ, അത് നല്ല ബിഗ് ടൈം ഗബ്രിയലൊക്കെ കിട്ടി പറഞ്ഞേ.
കോഡ് മാറിപ്പോയി. സന്തോഷം. കറണ്ട് പോയി. മിക്കവാറും ലൈവ് കാട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. കറണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. മിക്കവാറും ലൈവ് കട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നു. ഒന്നെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ആവും, ഫുൾ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആവും. അയ്യോ അയ്യോ.